లెటరు, నువ్వు వెయిట్ చేయి, 1 month 1.5 month వెయిట్ చేయి, తర్వాత దాని రిపోర్ట్ ఏంటనేది మళ్ళీ తెలుసుకున్నాను, ఎక్కడి వరకు వచ్చింది అనేది తెలుసుకున్నాను అని చెప్పేసి వచ్చింది. ఇది ఇంకొకటి చెప్పాలంటే నా పర్సనల్ విషయం తీసుకుంటే, నేను పార్షియల్లీ బ్లైండ్ స్టూడెంట్. క్యాంపస్లో లాస్ట్ ఇది 6th year, 5 years దానికి ముందు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు నేను వచ్చినప్పుడు చాలా స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేశాను. అసలు క్యాంపస్లో జాయిన్ కావడానికి స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేశాను. అసలు అడ్మిషన్ ఇవ్వనన్నారు అప్పట్లో. అడ్మిషన్ ఇవ్వనంటే చాలా స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేసి ఒక 100 rupees బాండ్ రాయడానికి అంతా రెడీ అయిపోయి మొత్తం అయిన తర్వాత దానికి ఓకే మీకు ఎన్ని ఇబ్బందులైనా సరే మాది బాధ్యత కాదు, నువ్వు ఏదైనా చూసుకుంటావు అనుకుంటేనే నీకు అడ్మిషన్ ఇస్తామన్నారు. అట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంటికాడ నేను స్కూల్ కాడ నుంచి చూసుకుంటే మనీకి తిండి కూడా లేక నేను ఫుడ్ కోసమే రెసిడెన్షియల్లో జాయిన్ కావడం కానీ ఇక్కడ రావడానికి కూడా మెయిన్ కారణం అదే. స్కూల్ నుంచి కూడా నేను రెసిడెన్షియల్ అన్నింటిలో చదువుకుంటూ రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అలాగా ఇట్లా ఇబ్బంది పడే వాళ్ళందరూ ఒకేదానికి ఉంటారు అనుకుంటే విషయం జరుగుతుందంటే మనం ఎదుటివాడిని తిడుతున్నామే కానీ ఇప్పుడు మన శత్రువుని తిడుతున్నాం కానీ మనవాడే మనకి ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. అది మనం గమనించి మన వాళ్ళనే మనం మంచిగా చేసుకోగలిగితే చాలు, మన వాళ్ళని మనం మేలుకొల్పగలిగితే చాలు. ఇప్పుడిప్పుడే మనకి అందరికి తెలిసిన మ్యాక్సిమం అందరికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే 2006 నుంచే జ్యోతిరావు పూలే గురించి కానీ సావిత్రిబాయి పూలే గురించి కానీ కొద్దిగా జనాలు తెలుసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడిప్పుడే నేషనల్లో అందరూ బీసీలు అయితేమి ఎస్సీ ఎస్టీలు అయితే అందరూ బహుజనులు అందరూ వాళ్ళిద్దరి గురించి కొద్దిగా తెలుసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో మేము అందరూ చూస్తూనే ఉంటారు, కొంతమంది ఇరిటేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు కూడా నేను ఇన్ని పోస్టులు పెడుతున్నాను అని చెప్పేసి. అసలు ఏం జరుగుతుందంటే ఒక డిజిటల్ ఇండియా లాగా వాళ్ళ గురించి మీ ఏ చిన్న విషయం సెర్చ్ చేయాలన్నా కూడా దాంట్లో దొరికేటట్టు ప్రతిదీ గ్యాదర్ చేసి అన్నీ నేను సొంతగా రాసి అనేది చెప్పట్లేదు, 100% నేను ఎక్కడి నుంచి ఉన్నా సరే గ్యాదర్ చేసి కొన్ని నేను రాయగలిగితే మ్యాక్సిమం చాలా తక్కువ వరకే రాసి ఉండొచ్చు. నేను రాసినాయి కానీ ఇంకెక్కడున్నా సరే ఎక్కడ ఏదైనా సరే చిన్న విషయం ఉన్నా సరే అన్ని గ్యాదర్ చేసి దాంట్లో పెట్టడం జరిగింది. సో ఒకటి ఏంటంటే చాలా మంది దగ్గర నుంచి నేను చాలా మంది నన్ను బెదిరించడం మొదలుపెట్టారు. దాని తర్వాత ఇంత స్ట్రాంగ్గా చేస్తున్నావు, ఒక్కడ పోయి క్యాంపస్లో ఒకే స్టూడెంట్ క్యాంపస్లో ఈ స్టార్టింగ్ నుంచి నార్త్ నుంచి సౌత్ వరకు ఒక్కడే పోస్టర్లు వేసుకుంటా, సైకిల్ బైక్ ఏం లేకుండా తినడానికి ఇప్పుడంటే మెస్లో 30 రోజులు తింటే అంత డబ్బులు కట్టలేక మళ్ళీ పోస్టర్లకు పెట్టుకోలేదని చెప్పేసి ఆ మెస్లో 10 రోజులు మినిమం వేసేదిని ఆ డబ్బులు మిగిలించుకొని ఈ పోస్టర్లు కొనుక్కొని పోస్టర్లు వేసుకుంటా ప్రతి ఊళ్ళు కూడా ఎవరి దగ్గర కన్నా పోతే వాడి దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని ఇంకేమైనా తీసుకుంటే మన దగ్గర నుంచి ఏమైనా ఆశిస్తాడనే ఉద్దేశంతో ఎవరి దగ్గర పైసా అడగకుండా ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ నుంచి ఎన్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఒక్కడనే ఎంత క్యాంపస్ మొత్తం తిరిగి ఎంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నా ఏదున్నా కూడా అన్నిటికీ అట్లా ధీటుగా నేను కూడా చేయగలను. ఒక్కడైనా సైతే ఇక నాది పార్షియల్ బ్లైండ్నెస్ అనేది ఇబ్బంది కాదు, మనీ ఫైనాన్షియల్ అనేది ఇబ్బంది కాదు, నేను ఏ విధంగా నాకు డెడికేషన్గా చేయాలని ఉంటే ఏదైనా చేయగలను అన్న ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాను. చాలా మంది మధ్యగా ఇప్పటి నుంచే కాదు చాలా రోజుల నుంచి కూడా చాలా థ్రెడ్స్ అంటే చాలా మంది నీకు అదైతే ఇది అవుతుంది, క్యాంపస్లో ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది, బయటకు వస్తే ఇంకేమవుతుంది, క్యాంపస్లో ఇంకెట్లా ఉంటావు అనేది చాలా మంది బెదిరిస్తున్నారు. బెదిరించారు ఆల్రెడీ. ఎంత బెదిరించినా కూడా ఏంటంటే అన్నిటికీ నిలదొక్కుని నేను ఎంత బెదిరింపులుగైనా సరే ఏం జరిగినా సరే నేను సిద్ధంగా నిలబడ్డాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ మీద ఇక్కడ మాట్లాడగలుగుతున్నాను. సో ఇది విషయం. ఇప్పుడైతే అఖిలేశ్వర రమాగారు మేడంని చేర్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. గెస్టులు రాధిక వెముల గారు, అఖిలేశ్వర రమాగారు గారు, డాక్టర్ అఖిలేశ్వర రమాగారు, జర్నలిస్ట్ అండ్ అకాడమిషియన్. రీసెంట్లీ షీ గాట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి ఉమెన్స్కి జర్నలిస్ట్ పరంగా ఆమె చేసిన సేవలకు గాను ఆమెకి రీసెంట్గా ఉమెన్స్ డే రోజు అవార్డు ఇచ్చారు. కంచి ఐలయ్య సార్ గారు మనకి అందరికీ సుపరిచితులు. ఈయన మను యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్, మనందరికీ బాగా తెలిసిన వ్యక్తి. పాషం యాదగిరి అన్న నేను చీనల్ జర్నలిస్టు తెలంగాణ కానీ తెలంగాణ కాదు మన తెలుగు ప్రజలు ఉన్న వాళ్ళందరూ పాషం యాదగిరి అనగానే జర్నలిస్ట్ అనగానే అందరికీ మ్యాక్సిమం తెలిసిపోతుంది, ఇట్లా గెస్ట్ అనగానే జనాలు తెలిసిపోతుంది. అది పిఎం వినోద్ కుమార్ రామదాస్, పిఎం వినోద్ కుమార్ ఐఎఫ్ఎస్ రిటైర్డ్. రామదాస్ గారు అంబేద్కర్ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ అఖిలేశ్వరి రామాగౌడ్ మ్యామ్ టు చైర్ ద ప్రోగ్రామ్. Thank you, Shivaya. Can I speak in English? Yes. Yeah. Thank you. Not that I don't know Telugu, but I'm not very fluent. I can't express myself all that well in Telugu. I'm very grateful to have been invited here to be part of you. It reminds me of my own college days. I studied in University, Osmania. I also taught there.
and I spent something like 25-30 years in the media as a reporter for Deccan Herald newspaper. Then I worked in the university, then I worked in Loyal Academy as the head of the department. So I have a leg both in I preach, I also practice. I first practiced and then preached. So mine is the other way around. So I've been a journalist, I've been a writer, I have published a book or two. I'm very glad to be part of this organization and the students and the youngsters, because my interests have always been the underdog of the society, the weaker section, the women, the oppressed, the suppressed people, and most of my work has been on these kind of issues. It's been my experience, like Shivaya was saying, we've been talking about Phule, Mahatma Phule and his wife Savitribai only for the last couple of years. And of late, whenever I've been asked to speak on her, I speak about her a little and then talk generally about the status of women. So a lot of people in the audience, especially men, they get irritated and they say, okay, we want to know about her, about Mrs. Savitribai Phule, not about women. But how is that possible? How is it possible to talk about Savitribai Phule without contextualizing her in the present or even in the past, because the status of women has not changed. So what is the status of women today? We all know it's a highly patriarchal society, which Mrs. Savitribai fought her whole life and showed the way to all of us. So therefore you have to contextualize Savitribai Phule's contribution to all of us, to the society, the society of the Bahutans. So I'll just say a few words, shall I? With the permission? Yes. I'll just pass on the mic to others later. So therefore, I mean, I would say that when we talk about I have to check. I have to look into my phone because I forgot my book in my hurry to come here. I come from long distance. So basically what I'm trying to say is that in the context of women today, in the context of women and education, gender and justice, gender and violence, and discrimination, it is in this context we have to look at Savitrbai's contribution. Without it, she will have no meaning for us. It doesn't make any sense, because and as a woman, even today, as a woman, Savitribai faces discrimination. We know a lot about Phule, Mahatma Phule, Jyotiba Phule, but we haven't talked much about her. Much less, talked about. Neither of the couple is talked about in the schools or colleges. So we need to recognize Phule was not just the only reformer. In fact, he said, I walk in the shadow of Savitribai, if I'm right. She was the strength behind him. And he acknowledged that she was a far bigger person, far more intelligent and much more hardworking, and she sacrificed as much as he. And therefore we should consider them on par. But in a patriarchal society like us, he inevitably gets the priority. He gets more mention. He is better known. He is written about more than her. So therefore, I'll just I'll say a few of the things to practice gender awareness, to practice equality in our daily lives is very, very important. But it comes very difficult, not just to boys. Let me say, not just to the men. It's equally difficult for women, because we have been conditioned to be quiet, to be unassertive, to be undemanding, to be passive. So it takes a lot of effort to put all those things behind us, to overcome all those things. Just as it is difficult for the men to see women with respect, to see them as equals. When I remember Rohith Vemula saying that his identity was
He was reduced to a mere identity. The same thing with women. However talented, whatever achiever you are, ultimately, forget about the other castes, forget about upper caste looking down on low caste women. Your own caste men look down upon you. They say, Nuvemi, Adanve kada after all. And type in front of your gender, you are zero. You're nothing. Your talent, your achievements, your whatever you have done in life is all nullified. So therefore, I request all of us, both girls and boys, that we need to not look, we need to respect each other. Maybe there'll be some other day because we already started late and I don't want to, grab and hang on to the microphone. I would say that we need to look at each other with respect. That's most important. When you don't have respect, there can't be equality. There can't be appreciation. There'll always be hierarchy when there's no respect. Okay? So that's my message for you this evening. Next, I will ask Professor Kanchailaya. Radhika na? Amma? Garland Amma is there. Amma. Mood unnaya? Okay. Alright, we'll begin the program by garlanding the portrait of Savitribai. Andaram veldam. Okay. సావిత్రిబాయి ఆలోచన విధానం సాధిస్తాం సావిత్రిబాయి పులే ఆశయాలను బహుజనుల ఐక్యత Now we have 2 books to be released subsequently, which we will take up here. Little later. Let the program be over. Sorry. There is no This is Radhika, Vemula. Tanu maatladtaru. అందరికీ నమస్కారం. జై భీమ్. వేదిక అలంకరించి ఉన్న పెద్దలకు నమస్కారం. నా విద్యార్థి బిడ్డలకు నా ఆశీస్సులు. Respected elders on the stage and also all student friends. Jai Bhim for everyone. నా బిడ్డ రోహిత్ వేముల కలగన్న సమాజం కోసం పోరాడుతున్న విద్యార్థులకు, మానవతామూర్తులకు, తత్వవేత్తలకు మొదలగు వారికి నా ఈ శతకోటి నమస్కారం. Those who are all struggling justice for humanity, justice for Rohith, and those who are struggling for humanity, I thank everyone on my behalf. నా వెన్నంటి నడిపిస్తూ ఉన్న ఉద్యమకారులకు, విద్యార్థులకు, సామాజికవేత్తలకు మొదలగు వారికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మా దళిత జాతికి పెద్దది మా అందరికీ అమ్మ
ఈరోజు మా దళిత జాతికి పెద్ద దిక్కు, మా అందరికీ అమ్మ, మా దళితులకు మొట్టమొదటి ఉపాధ్యాయుడు అయిన శ్రీమతి సావిత్రిబాయి పూలే అమ్మకు 19వ వర్ధంతి. అది మీకు తెలుసు. ఆ మహామూర్తి గురించి మాట్లాడే అంత గొప్పదాన్ని కాదు, కానీ గతి లేని ముక్కు మొహం తెలియని వలస దళిత జాతి కుటుంబంలో పుట్టిన నేను ఆదరణ లేని జీవితాన్ని అనుభవించాను. అటువంటి నేను ఒక అల్పురాల్ని అమ్మ సావిత్రిబాయి పూలే గురించి మాట్లాడే అంత అర్హత కానీ జ్ఞానం కానీ నాకు లేదు. ఆ మహామూర్తికి బిడ్డలు లేకపోయినా కూడా ఒక బ్రాహ్మణ విధవరాలైన బిడ్డను దత్తత తీసుకొని పెంచి పెద్ద చేసి సమాజానికి ఉపయోగపడే డాక్టర్లు చేసిన వీర నారి ఆమె. నేను దళితురాలిగా చాలా కష్టపడ్డాను. నేను I struggled a lot being a Dalit woman, and also a woman who was dropped into a home, and I also admire Savitribai Phule, and I also believe that I am not even I do not match up to the stature of the works that have been taken up by her, but I believe that she has done a lot of work for Dalits. నేను గుంటూరులో టైలరింగ్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నన్ను చాలా దూరంగా కూర్చోబెట్టేవారు. అన్నం తినే కాడ కానీ నేను అట్లాగా నన్ను చాలా దూరంగా కూర్చోబెట్టేసి వాళ్ళందరూ కలిసి అన్నం తినేవాళ్ళు. అట్లా చేశారనమాట. In Guntur, when I used to go for even tailoring work, with which I survived my family, and there also, just because I was Dalit, I used to be set aside, and even having meals also, common meals were not being done. ఇంట్లో పిల్లల్ని అంటే నేను 2 సంవత్సరాల రాజా, అప్పుడు సంవత్సరంన్నరేమో రోహిత్, 2 నెలల రాజాని తీసుకొని నాకు వాళ్ళ పద్ధతులు కానీ వాళ్ళ మాట్లాడే విధాలు కానీ నచ్చక నేను బయటకు వచ్చేసాను మా అత్తగారి ఇంటి నుంచి. అప్పుడు నా వయసు 19 సంవత్సరాలు. అట్లాగే వచ్చేసి నేను అమ్మోళ్ళ ఇంటికాడ చాలా బాధలు పడ్డాను. At the age of 19, when I was at the age of 19, I came out of, I parted ways with my husband, and I came out of my husband's home when Rohith was 2.5 years old, and when Raja Vemula, the younger brother of Rohith, was 2 months old, just because I could not bear with the sort of humiliating conditions that existed in that home, and I started life by myself. చిన్నపిల్లప్పుడు బడికి వెళ్ళేసి వచ్చి అన్నం తింటాను అంటే మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో సాయంత్రం అప్పుడు 5 గంటలకి పిల్లలకి, మామూలుగా చదువుకునే పిల్లలకి డ్రిల్స్ అవి ఆడుకుంటారు కదండి. అట్లాగా లాస్ట్ పీరియడ్ ఆటలు ఉండేవి వాళ్ళకి. అట్లా ఆడుకొని ఇంటికి వచ్చేసి ఆకలని అంటే మా అమ్మ అన్నం పెట్టనిచ్చేది కాదు. ఏంటి దరిద్రపు తిండి, దెయ్యాలు తిండి, 5 గంటలకి 6 గంటలకి అన్నం తింటం ఏంటి అనేసి చాలా బాధ పెట్టేది అమ్మ. Even the home where I was adopted into, that place also I used to undergo this caste humiliation, wherein even my children, after coming from school at 5 p.m, at that point of time when when they used to eat food at that time, and they were actually tormented and humiliated by saying, "Are you devils? You are eating food at this point of time? What kind of this thing you are?" రోహిత్ 4-5 క్లాసులు చదివేటప్పుడు అనేవాడు, నేను అటు దొడ్డు వైపు కూర్చొని తింటాను మమ్మీ, లేదా డాబా పైకి వెళ్ళి తింటాను మమ్మీ అని అట్లా ఏడ్చేవాడు అన్నమాట. నేను అన్ని బాధలు పడ్డాను. నేను అసలు the way I struggled in my life, Rohith also had gone, because Rohith, when he was in 4th class, because in the same home there was caste discrimination. Hence, he used to say, since even he was not even allowed to eat in the home,
he used to say, I'll go backyard of the home, or I'll go on to the dhaba to eat food. Otherwise, if anyone sees him eating food, then also they used to kind of scold him in the home. అట్లాగే నేను ఎన్నో బాధలు పడేసి పిల్లోడిని ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చుకుంటే ఇక్కడ కూడా దళితుడు అనేసి కుల వివక్ష గురించేసి తీరా వాడు చనిపోయేదాకా వచ్చింది. అసలు అది చాలా బాధాకరం అన్నమాట. నేను పెంచుకున్న ఆశలైతేనేమి, నా కళలైతేనేమి ఒక కొండ చర్య విరిగి పడిపోయిందనేసి నేను చాలా రోధించాను. ఆకాశం అంటే అంతగా రోధించాను నా కొడుకు చనిపోయినందుకు. ఈ పరిస్థితి ఏ తల్లికి రాకూడదనేసి నేను ఈ ఉద్యమంలో, మీరు నడిపిస్తున్న ఈ ఉద్యమంలో నేను పాల్గొంటున్నాను. అందుకని మనం here the way we I along with Rohith, even my entire family has gone, the struggles which we endured all across our lives. What I thought was, at least when he comes to the university, he can scale up to new heights. But here also he was just being reduced to an identity of Dalit, and here also my whole dreams were shattered. And after demise of my son, the way the sort of depression and also the pain and agony that I underwent, I don't want this pain and agony to be suffered by any other mother. ఇప్పటి వరకు నా బిడ్డ న్యాయం కోసమే పోరాడాను. ఇప్పుడు దళిత విద్యార్థులందరికీ న్యాయం జరిగేంత వరకు, సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ అందేంత వరకు, దానికి రక్షణగా ఒక చట్టం వచ్చేంత వరకు పోరాడతాను. తప్పకుండా నేను పోరాడతానని చెబుతున్నాను. Till now I struggle for my son, but the days ahead which are going to come, I'll struggle for the entire Dalit children who are still going through this discrimination, and I'll make it sure that until this act which would curtail discrimination against Dalit students is brought in, I will struggle till the end for justice. మీ అందరికి కూడా నేను మాట ఇస్తున్నాను. నా చిన్న కొడుకు నేను కూడా దళిత ఉద్యమానికి అంకితం చేసుకుంటామని. I hereby swear that I, along with my younger son, we both will dedicate ourselves to this entire movement that is going for justice and to this Dalit movement. నేను నా చివరి శ్వాస వరకు దళిత మహిళల కోసం పోరాడతానని, ప్రాణం పోయిన ఈ ఉద్యమానికి, ఈ మనువాదాలకి లొంగనని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. I will fight till the end of my breath, and I will fight against this Manuvadi forces, and I'll also fight for the Dalit women who are struggling day by day. నా బిడ్డ వదిలి వెళ్ళిన ఈ ఉద్యమాన్ని నేను, నా చిన్న కొడుకు కలిసి నడిపిస్తామని, నడిపించడానికి మా సాయి శక్తిలో ప్రయత్నిస్తానని నా పెద్ద కొడుకు సాక్షిగా మీ అందరికి సమక్షంలో నేను ప్రమాణం చేస్తున్నాను. The moment which my son left with his demise, I hereby promise that I, along with my younger son, we both will stay with the movement and will carry forward this movement, and we will stay till the end of this movement. నా రోహిత్ బౌద్ధ మతాన్ని అధికారికంగా స్వీకరించలేదు, కానీ నేను అధికారికంగా బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించాలని నిర్ణయించుకున్నాను. My son could not take Buddhist philosophy as his religion officially, but I would like to announce that I will take this Buddhist philosophy as my life philosophy in the days ahead. ఈ కుల వివక్ష నిర్మూలనలో, ఈ బ్రాహ్మణ మనువాద వ్యతిరేకత పోరాటంలో నా వెంట మీరందరూ ఉంటారని ఆశిస్తూ, మరోసారి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు, విద్యార్థులకు, నా బిడ్డ రోహిత్కి, వేములకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. I'd like to thank each and everyone, students, faculty, and everyone who have given this opportunity to present herself, and she is also thanking Rohith Vemula for giving this opportunity to talk here and to share her experiences, and she is reassuring that her participation in the struggle will be there till the end of the struggle. Namo Buddhaya, Jai Bhim, Jai
And here, actually, the reason for Rohith's mother also to come here is that last Savitribai Phule death anniversary was organized by Rohith Vemula, and thus she wanted to be here on this occasion of Savitribai Phule's death anniversary, and thus she is here. And though she was suffering from certain sort of medical problems, despite that she came to be present in the absence of Rohith Vemula on this occasion. Hence, let's all. I mean, it's a feeling of respect towards not only Rohith's mother, but also the fight which Rohith left over here. We thank for this opportunity. Amen. Thank you very much. మీకు దండాలు, మీకు నమస్కారాలు. We are very grateful to you. It's great honor. It's a great privilege, I think, and it's a huge, what should I say, contribution of Radhika ma'am to us, to you, to us, in terms of Rohith. And she is saying she has promised her support. She is going to be with us till we achieve our goal. So let's give her a big hand. Namaskaralu, vandalu. Next, Professor Kanchailaya will speak to us. మిత్రులారా, రాధిక గారు, చైర్పర్సన్ అఖిలేశ్వర్ గారు, నా మిత్రులంతా, ముఖ్యంగా రాధిక గారికి, ఇక్కడున్న మిత్రులకు నేను ఒక మంచి వార్త చెప్పాలి. సుదీప్తో మండల్ ఎవరైతే రోహిత్ జీవిత చరిత్ర ఒక చిన్న కథగా రాసి హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో ప్రచారం చేసిన తర్వాత వాళ్ళ స్టోరీ అంతా బయటకు వచ్చిందో, ఆ సుదీప్తో మండల్ రోహిత్ జీవిత చరిత్రను ఒక ఫుల్ లెంత్ బుక్గా రాయడానికి 2 నెలలు సెలవు పెట్టి వస్తున్నాడు. మొత్తం వాళ్ళ, అంటే నాకు రోహిత్ పేరు వినగానే, అతని గురించి ఆలోచించగానే దుఃఖం వస్తుంది. వాళ్ళ జీవిత చరిత్రను ఈ ప్రపంచంలో నిలబడే పద్ధతిలో రాయగలిగే దళిత మేధావి ఎవరు అని వెతికినప్పుడు సుదీప్తో మండల్ దొరికాడు. ఆయన ఒక ఫెలోషిప్ కూడా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. కాకి మాధవరావు గారు, గోపీనాథ్ గారు, మేమందరం కలిసి ప్రయత్నం చేశాం. ఆయనకు లీవ్ కూడా శాంక్షన్ అయింది. And this Sunday is coming here to discuss. Then he will start working from April 1st onwards to write a full-length classical book on Rohith and his family. Mithulara, Prashant, do you want the book to be released or what you? Okay. So now today is the death anniversary of Savitribai Phule. And I at the outset thank Mr. Shivaya, a semi-blind boy who single-handedly has been doing this kind of remarkable job. And it is unbelievable that he took up this kind of a job. I once again thank him and congratulate him for this wonderful occasion. Now friends, you know Savitribai Phule was a child when she was married to Mahatma Phule. I'll briefly tell about her story. She was just 9 and Phule was 13 when they got married. And you know, in the entire Indian country, in the Indian nation, from Gokule to even Raja Rammohan Roy to Nehru, most of them married children when they were also children. Gandhi, you know, he got married very early. But all these national leaders went away to study in England, leaving their wives behind. I want the girls, students, to listen this story very carefully. And most of them kept their wives illiterate. Gandhi's wife was illiterate. Even Gokhale's wife was illiterate. Though they were
Gokhale was a professor in the Ferguson College of Pune. And Mahatma Gandhi came back as a lawyer. Even Ambedkar went there as a early married person, and Ramabai was also illiterate. Now one unfortunate thing is none of them educated their wives. None of them. None of them taught his own wife whatever education they got. Now here is a Mahatma Phule who is entirely different. After the marriage, the first night, in those days the custom was to send the small girl and this boy into one room, ask them to live their family life, which was a nonsense in many ways. But the first night when they were sent inside, Mahatma Phule told her that we are not living in this room to have sexual life. In this room, I will teach you. You have to start learning letters. And he started teaching her Marathi, and she was afraid. She didn't want that. She didn't know what to do with this kind of thing. He said, no, nothing doing. Till you become 18 years, you will have to learn lessons. And he started teaching her. Now when he started teaching her inside, sometimes he was telling her this, telling her that. It was a small house actually. They were not very rich. The discussion between wife and husband was coming out for listening to others, the father and mother and so on. So his father asked him, what are you doing there? He said, I am teaching my wife. He said, this is not correct. You can't teach a girl, letters which are sacred, meant for only men. He said, no, I am not going to listen to you. I will teach you. Then this story went out into Pune city. And you all must know that Phule and Tilak were contemporaries. And Tilak was a very cruel Brahmin. So the story went out. Then the Brahmins, a team called Phule's father and said, if you don't stop your son teaching this bloody thing to a girl, we will expel you from Pune town. Then Phule's father told him that we will have to go out of Pune town if you don't stop this, because the Brahmin Pandits are saying that we should not teach. I am also saying we should not teach. Then Phule said, I and my wife are going out of your house. But let me tell you, I will choose to go whenever I choose, but till then I will be here and teach her. Then one fine morning, his own father threw whatever little clothes both of them had and threw out of the house. And the remarkable thing, in Indian history,